අපි නැවත වතාවක් එක්වන්නේ හෙට රට යන අත වැඩසටහනක් සමගයි. දැන් මේ වැඩසටහන සම්බන්ධව කවුරුත් දන්නවා විවිධ මාතෘකා හරහා තමයි අපි මේ වැඩසටහන මෙහෙවන්නේ මම. දැන් මේ වීමේදී අපි දකිනවා අපි සම්මදාමත් කියනවා වගේ හඳුන්වා දීමේදී ආර්ථික සමාජික දේශපාලන වශයෙන් අපි කොටස් කරලා ගන්නවා. යම් කාලීන මාතෘකාවක් මතු කරගෙන තමයි අපි හැමදාම මේ සාකච්ඡාව කරන්නේ. එතකොට මේ කාලීන මාතෘකාව තුල විවිධ දේවල් ගැබ් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ මාතෘකාවක් ගන්නකොට අපි හුඟක් වෙලාවට බලන්නේ අපේ ඉන්න ප්‍රේක්ෂකයන්. ඔවුන්ගේ කුමන ආකාරයේ අදහස්ද මේ මාතෘකාවලට තියෙන්නේ කියලා. මොකද මේ මාතෘකාවක් එළඹ ගන්නවා කියන එක ඒ හරහා උන්ගේ තියෙන යම් කිසි තියෙනවා නම් උනන්දුවක්. මෙවැනි මාතෘකාවට වෙනි මාතෘකාවක් තමයි හුඟක් වෙලාවට අපි තෝරා බේරාගෙන මේ කටයුත්තට ඉදිරිපත් වන්නේ. මොකද එතන තමයි මෙතන වැදගත්කම තියෙන වැඩසටහනේ. මොකද මේ වැදගත්කම කියන්නේ මේ ඒ මාතෘකාව තුළ තියෙන අන්තර්ගතය අපි ගතහොත් එහි තියෙන වැදගත්කමක් තිබිය යුතුයි යමෙකුට මේ වැඩසටහනත් සමග බැඳී සිටින්න. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී මම හිතුවේ ටිකක් පොඩ්ඩක් වෙනත් පැත්තකට දිශාවකට ගමන් කළා. අපි දැන් මේ කාලේදී කතා වෙනවා අපේ රටේ තියෙන සෞඛ්‍ය තත්ත්වය සම්බන්ධව. එතකොට මේ සෞඛ්‍යය කොහොමද කෙරෙන්නේ? මේ වෛද්‍යවරුන් සම්බන්ධව ප්‍රශ්න, වෛද්‍යවරුන් රට හැරදාලා යනවා. අපිට තියෙන මේ කුසලතාවයන්, මේ දොස්තරවල තුල තියෙන මේ හැකියාවන්, කුසලතාවයන් අපේ රටින් බැහැර වෙලා යනවා. මෙන්න මෙවැනි කාල වකවානුවකදී මම හිතුවා මම මේ පැත්තෙන් පොඩ්ඩක් එහාට ගිහිල්ලා අන්න ඒ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරලා බලන්න කියලා. මේක වෛද්‍ය වෘත්තියේ වෙනම අංශයක්. මම හිතන්නේ අපි කවුරුත් සමහර අය අහලා ඇති, සමහර අයට මේක මම නම් දන්නවා මේ තරුණියන්ට නම් සෑහෙන ලොකු උනන්දුවක් ආසාවක් මේ මාතෘකාව හරහා මම හිතන්නේ අපි අද කතා කරන මාතෘකාවට බොහොම ලොකු අල්මක් තියෙනවා කියලා. දැන් මේක ගැන කතා කරනකොට විශේෂයෙන්ම මෙතනදී අපි කතා කරන්නේ තමුන්ගේ ස්වරූපේ විශේෂයෙන්ම අද වෙනකොට මේ මූණ සම්බන්ධව. තමුන්ට තියෙනවා සමහර අයට තියෙනවා මේ මූණේ වෙන දේවල් නහය, මූණ, හනු කියලා හඳුන්වනවා. මේවා වෙනස්කම් කරගෙන තමුන්ට ටිකක් ලස්සනක් ඇති කරගන්න තමාගේ මූණට ප්‍රියමනාප වන්න තමුන්ගේ තරුණකම පෙන්වන්න වයසට ගියත් මෙවැනි දේවල් ගැන ලොකු උනන්දුවක් තියෙනවා අද කාලේ. ඒතර මේ දොස්තරවරුන් යනවා කියන කතාවත් එක්කම අපිට මෙවැනි දොස්තරවරු තාමත් ඉන්නවා රටේ. දැන් එවැනි දෙයක් ගැන කතා කරන්න නම් අපි බලන්න ඕනේ තමුන්ට. ඒ තියෙන තමුන්ට ලබා දෙන ඒ කියන්නේ තමුන්ගේ තුල තියෙන පෞරුෂත්වයේ තවදුරටත් නන්වාලන්න. තමුන්ගේ ඒ ආත්ම විශ්වාසය ඇති කරන්න පුළුවන් ආකාරයේ යම් වෙනස් වීම ගැන මෙතන කතා කරනවා. විශේෂයෙන්ම මේ මූණ සම්බන්ධව තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. ඒකට මම ආරාධනා කරා අප මැදිරියට වෛද්‍ය ටී සබේෂන් මහතාට. ඔහු විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක්, ශල්‍ය කර්ම වෛද්‍යවරයෙක් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මුහුණට සහ අපි කියනකොට හනු සම්බන්ධව කතා කිරීමේදී ඔහු අද වෙනකොට ලංකාවේ ජනප්‍රිය වෛද්‍යවරයෙක් හැටියට කියන්න පුළුවන්. මොකද මේ හා සම්බන්ධ ගත්තොත් අද වෙනකොට හුඟක් මෝස්ටර් නිරූපී කරන අය සහ අපි මොඩල්ස්ලා කියලා කියන අය, ඒ අය වගේ අය බොහෝ දෙනෙක් මූ හම්බ වෙලා මූත් එක්ක යම් කටයුතු කරගෙන තියෙනවා. තමුන්ගේ මූණට තමුන් ටිකක් ලස්සන කරගන්න, තමුන්ට එතකොට වැඩි පෞරුෂත්වයක් ලබා දෙන්න මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ. ඉතින් එවැනි අදහසක් ඇති කරගෙන තමයි මම මේ වැඩසටහන දියත් කරේ කියන්න. මොකද රටක් යනකොට ඉතින් ලස්සන වෙලා තින්න බෑ මිනිස්සු ඉස්සරහට. එතකොට ඒ වගේ වෙලා ඉන්නේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධව. ගාන ගැන පස්සේ කතා කරමු නේද ડોක්ටර්? හරි. එතකොට ඉස්සල්ලාම ડોක්ටර් මේ සම්බන්ධව කතා කරනකොට විශේෂයෙන්ම මම වෙන මාතෘකාවක් අද තෝරගත්තේ. මේ ගැන යම්කිසි උනන්දුවක්, ආකර්ෂණයක් තියෙනවා, මේ බැඳීමක් තියෙනවා යෞවනයන් තුල. එතකොට මේ විශේෂයෙන්ම මේ මම දැක්ක මේ ප්ලාස්ටික් සර්ජරි කියන මේ ශල්‍ය කර්මයක් කරනකොට තමුන් කරන්නේ මේ කෙනෙකු ලස්සන කරනවා පමණක් නෙමෙයි. හදිසි අවස්ථාවන් වලදී පිච්චීම් වලින් සහ වෙනත් දේවල් වලින් විරූපී තත්වයකටපත් වෙන අවධියකදී පවා මේ ඔබ වැනි වෛද්‍යවරුන් එතනට ඇවිල්ලා ඒවා කොහොමද ස්ක්‍රීන් ග්‍රාෆ්ටිං කියන එක මේ එතනට කොහොමද කරන්න කියන කතාව. මම හිතන්නේ අද වැඩසටහනේ පොඩ්ඩක් ටිකක් ඉංග්‍රීසියෙන් උත් අප වචන ටිකක් කතා කරන්න වෙනවා. සමහර ඒවා තේරුම් කරලා දෙන අවස්ථාවකදී ඉතින් ඒ හා සම්බන්ධව අප සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි දෙකම මිශ්‍රව තමයි මේ වැඩසටහන කරගෙන යන්න වෙන්නේ ඉස්සරහට. එතකොට ડોක්ටර් මම දැක්ක මේක ඉතිහාසයක් තියෙනවා. 1917 වකවානුවේදී මේක පටන් ගත්ත කියලා නව ශ්‍රී ලාංකික දොස්තරවරයෙක්
ඉස්සෙල්ලාම පටන් ගත්තා. ඊට ඉස්සෙල්ලා ඉන්දියාවේ මේක තිබ්බා කියලා මේ ටෙක්නික් එක. Before Christ, BC. Prehistoric method about 800 මේ ඔව් BC වල තිබ්බා කියලා මේකේ විශේෂම නහය සම්බන්ධව කියලා. එතකොට ඊට පස්සු ආයි තේඩි මම දැක්ක මේක තියෙනවා මේ 1460 AD ක්‍රිස්තු වර්ෂවල මේ විදිහට මේක ඉන්දියාවෙම තිබිලා තියෙනවා කියලා. මේක බොහොම ප්‍රසිද්ධ එකක් කියලා. මේක මේ අලුත් දෙයක් නෙවෙයි කියලා. මේක මේ වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රයේ තිබ්බ එකක් කියලා නේද? Some surgeon and people who study this kind of science, they believe the father of plastic surgery is from India. India කියලා. ඒ කියන්නේ මේ සත්කම් වල father of කියලා පියා කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන් කියලා ඉන්දියාවෙන් තමයි මේක මේ ශාස්ත්‍රය මතුනේ කියලා ඉස්සල්ලාම. පසුව බටහිරට ගියාට මේක ඉන්දියාවේ තිබුණු දෙයක් කියන එක තමයි. Yeah, very interesting. ඒක හරි interesting story because ඒ කාලේ දැන් මොකකරි අපේ in our society somebody make any mistake they chop the සමාජයේ මොන හරි වරදක් කරලා නාය කපනවා. නාය කපනවා. ඒ කියන්නේ එයාට කොහෙත් යන්න බෑ. නායන් කපලා තියෙනවා කියන එයාට මේ ලංකාවෙත් ඒක කරා. පරංගින්ට කියලා ඒ කාලේ මට මතකයි යුද වදිනකොට යන්න බෑ. සටනේ හැබැයි very interesting. දන්නවද හැබැයි same like there was wrong decision and innocent people also affected. අහිංසක මිනිසුන්ගෙන් නහය කපලා ඒක දවස්වල දඬුවමට ලක් කළා තියෙනවා. Then this surgeon helped them. එයාට ඒක නහය හදලා reconstruct කරේ plastic surgery, cosmetic surgery හදලා දුන්නා එයාට. Cosmetic surgery. But is again in a secret places because this he can't do it. මොකද විවෘතව කරන්න බෑනේ මේක. ඒක හන්ද බ්‍රාසිකත තැන්වලදී මේ කටයුත්ත කරා So the history is the same. The history story is the same. දැන් අද කිදිනවා හැබැයි ડોක්ටර් දැන් අද වෙනකොට කියනවා මේ යුක්තිය මෙහෙවම යනවා දැන් කට්ටිය පැනලා යන යනකොට රටිකුත් ડોක්ටර් ළඟට හිටන්නේ මුණ හදා ගන්න. ඒවත් වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඒකට තමයි පරිස්සම් වෙන්නේ. එතකොට ඒ කියන්නේ ඒකට ඉතිහාසයක් තියෙනවා. ඉතිහාසය තියෙනවා. And so most of the people believe they are the first people started this surgery. India. ඒක තියෙනවා. Before American and බටහිර රටවල වලට යන්නේ ඉස්සෙල්ලා ඉන්දියාවේ පටන් ගත්ත එක. කියලා තමයි මම දැක්කේ මේක මම පොඩ්ඩක් ටිකක් අධ්‍යයනය කරා කොහෙන්ද මේක පටන් ගත්තේ කියලා. පටන් ගන්නම යන්නේ පස්සට යනවා ඉන්දියාවට යනවා කියන කතාව. එතකොට ඒ හතර වාරයේ දැන් ඔබතුමා විශේෂඥයෙක් හැටියට වෛද්‍යවරයෙක් හැටියට මෙතන හඳුන්වා දෙන්නේ විශේෂයෙන්ම නහය සහ හකු කියන එක. Yeah, face. Face and the jaw. jaw කියන එක. දැන් විශේෂයෙන් බහුලවම දැන් ලංකාව ගත්තොත් මේකේ තියෙනවා දෙපැත්තක්. මම හිතන්නේ ආසියාතික රටවල් සහ එහා පැත්තට එනවා ලැටින් ඇමරිකානු වගේ රටවල්. දැන් මේකේ මේ රටවල් දෙක අතර මොකද්ද බහුලවම දැන් ආසියාතික රටවල් වල වැඩියම කරන්නේ මොනවද? What do they prefer to do it? Or what are the things that the Latin Americans like? Because there is a distinction between the two because they want to do different like not only the face but I will narrow it down. You can narrow it down rather. But in general there are different thinking pattern here within the youth. You are right. So එතකොට මේ යවුණන් තුල විවිධ අදහස් තියෙනවා. දැන් ලතින් ඇමරිකානු රටවල විවිධ විදිහකට තමයි තමුන්ගේ ස්වරූපය වෙනස් කරගන්න තමුන් ආකර්ෂණයක් ගන්න එක විදියක්. ලංකාව වගේ රටවල් වල ආසියාතික රටවල් වල වෙන ආකාර. පොඩ්ඩක් මේ පැහැදිලි කරෙන් පොඩ්ඩක් කියන්න. Yeah, interesting. Because this is based on the culture. සංස්කෘතියත් එක්ක culture එක තමයි එන්නේ. Because the cosmetic and මම ලස්සන වෙන්න ඕන මම තරුණ වෙන්න ඕන කියලා this is not a very important for life කියලා එම නැහැ. එම නැත්නම් ඔයා මරණවා නැත්නම් මොකක් කරි you will have some problem කියලා එම නැහැ. So this is little extra. Then the culture come to play. So if you see the Western culture, then they want to look younger. ඒගොල්ලෝ තරුණ ලොක් කොහොමද? ඒගොල්ලෝ වයසට යනත් වැඩි ආසියාතික රටවල ඒගොල්ලෝ ඉක්මනට වයසට යනවා පේනවා. That is in the gene. එහෙම බලනකොට this Chinese are better. They don't look old where. Yeah, they also you can't figure out the age that is. So we call that the skin yellow skin people. They are better. But then the American, the European people one side, Asian other side. Then in the Western country, they want to look younger and they want to look better, beautifully, more than what they are. So they will focus on the face, not only the face, then they will focus on the breast, they will focus on the tummy, they talk about the butt, legs, hand, everything. එතකොට කියන්නේ බටහිර රටවල වල මොන විතරක් නෙමෙයි තමගේ ළම ප්‍රදේශය හරිය එතකොට බඩ shape එතකොට තමුන්ගේ පසු මේ පැස්ස තට්ටම හැටියට එහෙම ගත්තොත් එහෙම කකුල් ඒ ඔක්කොටම සීල දෙයටම ගියා. But in the Asian culture it's not. But now only is coming up slowly. So now so many people think about the face.
primarily it's a phase. Primarily the phase. Asian countries, mostly. But then The again, eating is, yeah. other part also slowly coming up. The people think about the breast, think about the abdomen, think about the bottom. It's all coming up. If you go to, for example, the Brazil, they focus very much on the bottom, the legs, because their culture is related to that. Their activity, their dancing. dancing. කියනකොට ඉස්සල්ලාම තමුන්ගේ මේ පපුව ප්‍රදේශය සහ පිටිපස්ස තමයි වැඩිම ඒගොල්ලෝගේ සංස්කෘතියට යන්නේ මේ පැත්ත කියන්නේ. ඒතර අපේ ආසියාතික රටවල් වලට එනකොට බොහෝ දුරට එන්නේ මූණ කියන එක. සර්වාංගයම එනවා ඊට බට අනිත් සමහර රටවල් වල මුළු සර්වාංගයම කියලා කියනවා. අරගොල්ලෝ විශේෂයෙන්ම ඒ විදිහට තමයි. So if you divide then face and the body, then the Western country they have face and the body concerned, but here we have a face first, but slowly now this also coming up the body. මූණ මුල දැන් මේ දැන් අනිත් අවයව ගැනත් අවධානයක් යොමු වෙගෙන එනවා කියලා ලංකාව වගේ රටක. ඒ කියන්නේ this mainly based on the culture. The society's culture, then that has a big වැඩි පිරිමින්ට නැතොත් ගෑනුන්ට වැඩි ආකර්ෂ්‍ය වෙන පැත්ත මූණ නම් මූණ පැත්ත විනායකයේ වෙන අංගෝපාංග වෙන විදිහකට ඒ පැත්තට යනවා ඇති. ඒ විදිහට තියෙන්න ඕනි කියලා. ස්වාභාවිකව නැත්තම් ඒක ඒව හදා ගන්න හරි ක්‍රමයක්. So this is the main difference all over the world. එතකොට දැන් අපි මේ ඉස්සරහට හිතනවා මේ ලංකාවේ මේකට කොයි කාලෙද දැන් මම දන්නවා මේ ඔබතුමා වැඩ කරලා තියෙනවා මේ රාජ්‍ය සේවකයෙක් හැටියට රාජ්‍ය වෛද්‍යවරයෙක් හැටියට වක් තැන්වල ලංකාව පුරාම වගේ වැඩ කරලා දැන් තමා පෞද්ගලික සේවයේ ඉන්නේ. එතකොට මේ මෙතෙක් කල මම හිතන්නේ දිගු කාලයක් රාජ්‍ය සේවයේ හිටියේ නේ. රාජ්‍ය සේවයේ ඉඳලා තමයි දැන් එළියට ඇවිල්ලා තමුන්ගේම වැඩේ කරගෙන යන්නේ. තමුන්ගේ මේ වෛද්‍ය වෘත්තිය කරගෙන යන්නේ. එතකොට මේ පැත්තෙන් බලනවා නම් කවද ඉඳන්ද මේක වැඩියම එන්න පටන් ගත්තේ ඔබතුමා? I would say for the last 10-15 years it started developing. That is after 2000, is it? After 2000, yes. After 2000. Before 2000 is not much. Maybe here and there, maybe one or two. But after 2000 there is a sudden. Again, 2000 ඉස්සෙල්ලා ටිකක් එහෙම මෙහෙන් තිබ්බේ. දැන් 2000 පස්සේ පොඩි වර්ධනයක් තියෙනවා කියන වැඩි වීමක්. Many reasons. Because doctors we all go and come back with a good training. So we are exposed. All the young doctors go to UK, Australia, America. They learn all these things and then coming back. Right. So that is we had to thank the government, the training programs. They very good program. We had a very good program. We had to thank the government to send all the doctors to abroad and get the stuff. So that is one. And the world becomes smaller. Now our people know what is happening in Singapore, what is happening in America. දැකපෙක තමයි ඒක දැන් ලෝකයේ ගෝලීය ස්ත්‍රියත් එක්කම එතකොට දැන් මේ වෛද්‍යවරයෙක් හැටියට ඔබ කියන්නේ ඔබට මේ පහසුකම් ලැබලා දුන්න රජයෙන් වෙනත් රටවල් වල ගිහලා මේ අධ්‍යයනය කරලා මෙහාට ඇවිල්ලා ඒ කටයුත්ත දැන් මේ පැත්තේ ටිකක් ඔය පැත්තට නැඹුරුවක් ඇති කරන්න තමුන්ට අධ්‍යයනයක් කරලා අධ්‍යාපනයක් ලබා දෙන්න ගැනීමට හැකියාවක් ඇති වුණා කියලා ශිෂ්‍යත්ව හරහා වෙන්න ඕනේ නේ. ඒකට ගිහලා ඒ කටයුතු කරගෙන ඇවිල්ලා දැන් අද වෙනකොට මේ තත්ත්වය දැන් ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධිය මේක හොඳටම කරනවා. දැන් මොකද හුඟක් කට්ටිය මේ මම දැක්ක මේක කරගෙන යනකොට මම මේ ඉස්සෙල්ලා පොඩි හැඳින්වීමක් දීමක් කරගෙන මේකත් එක්ක යන ගමන් මේ ශෛල්‍ය කර්මයට එන ඉස්සෙල්ලා මේ මම දැකපු එකක් තමයි හුඟක් වෙලාවට මේ තායිලන්තයට යනවා නේද? තායිලන්ත යනවා, සිංගප්පූර් යනවා. But now it is different. I would say myself and my other colleagues who are doing this kind of surgery in Colombo, Kandy and other places and all are in a good status. ඒ කියන්නේ මේ ලංකාවේ දැන් මේක කරන්න පුළුවන් ඒ තත්ත්වෙම මම හිතන්නේ අඩු මුදලකට කරගන්න පුළුවන්. I am very happy and proud to say we are doing a good job. Not only me, all my කණ්ඩායම තමගේ කණ්ඩායම we are doing. Your team is doing so. Not to worry about. That's a good job. How like the same standard is it? Now what you say is that we are not below, but we are of the same standard, equivalent to whatever the other countries international level. ඒ කියන්නේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ අපේ මේ කර්තව්‍ය කරගෙන යන්න පුළුවන් කියලා බයක් වෙන්න දෙයක් නැහැ කියලා. සමහර තැන්වල මම දැකපු එකක් තමයි දැන් අපි ගත්ත තායිලන්තයට වගේ එහෙම ගිහිල්ලා සමහර තැන්වල හොඳට කරනවා කියලා. සමහර තැන්වල අඩුවට කරන්න ගිහලා මුණ විරුප වෙච්ච අවස්ථාවල් තියෙනවා. Yes. ඒතකොට මයිකල් ජැක්සන්ගේ වගේ නැහැ වෙනස් විදියට ගිහිල්ලා අන්තිමට මේ නැහැම ඒකම කඩන් ගන්න තත්ත්වයකම ආවා. දැන් ඉස්ලාම් ගත්තොත් කවුරු හරි ආවොත් තමුන්ට කිව්වොත් මේ තමුන්ගේ නැහැ සකස් කරලා දෙන්න කියලා. තමුන් බලනවාද ඒක ඇත්තට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවද නැතොත් ඒකේ පිළිහිම කොහොමද ඒක තේරුම් කරගන්නේ? Yes. Okay. So that is like this. If somebody coming, a client or patient coming and saying, doctor, I want to get my nose corrected big. So corrected කියන්නේ දැන් ඉතින් නැහැ ඇවිල්ලා කියනවා මේ නැහැ හදා ගන්න ඕනේ. නෑ දැන් කියන්නේ තව විදිහට හදන්න ඕනේ කියලා. හේතුව මොකද්ද? මොකද්ද වැඩිම ආස මොකද්ද? මොකකටද ඒගොල්ලෝ වැඩි කියන්නේ? shape එකේ. හැඩය.
Then we have to think whether it is normal or not, whether he really need or not. Right. If he really need, what type of thing? කොයි විදියට ඕනේ? ඒක පෙන්නලා ડોක්ටර් ඇඳලා පෙන්නනවාද කොහොමද ඒක කරන්නේ? That's what we are trained on such a way. We draw and show how a normal nose, I mean, artists, sculptors, surgeons, cosmetic surgeons, we all accepted certain things as a normal good looking. The norm or the standard. No. Whatever. For the public information, we will say, if you look at the Greek statues. Greek statues වල වෙනම නැහැන්නේ තියෙන්නේ. Greek paintings. Greek painting. That's we all accept as a very nice looking. That's a standard. It's debatable. It's debatable. You can debate which is beautiful, which is standard. But generally, all over the world, everyone go, that is a standard. But with that, there are small differences for the races. Chinese, Sri Lankan, Indian, American, Europe, there are small differences. But so it varies slightly according to... Correct. Yeah, but the from races. there. But from there. From the base is that. Base is that. ඒ කියන්නේ ඒක පදනම් කරගෙන හැබැයි වෙන වෙන රටවල් වල හැටියට මේකේ පොඩි වෙනස් යම් වෙනස්කම් තියෙනවා. ඒ කියනම එක නෙවෙයි එතන හදනකොට ඒක ඒ වෛද්‍යවරු දන්නවා කොහොමද ඒක හදාගන්නේ කියලා. කොහොමද කරන්නේ. So when a doctor is get into training and learning this at the bottom level, he was taught all these things first. එතකොට ඒගොල්ලෝ යන්නේ ග්‍රීක් ඒ නෝස් එකේ ඒ පැත්තට යන්නේ. එතකොට ඒ නහයේ තියෙන විශේෂත්වය මොකද්ද? මම දන්න මම කියලා තියෙනවා. ඒක කොහොමද ඒක අදහස? මොකක්ද අදහස? Then if you see the nose from the forehead, how the nose starts. නලලේ ඉඳලා කොහොමද පටන් ගන්න. Then the angle from the forehead, how angle is it flat or it is coming straight like this or how much? We call nasofrontal angle, front the nalala nose angle. How much? 100, 120, that all important. එතකොට මොකක්ද ඒකේ කොහොමද ඒ ඇන්ගල් එක කොච්චරද? Normally 120, 110 තියනවා. තිබුත් ලස්සන වෙයි. නැත්නම් දිග වැඩිද? නැත්නම් දැන් ඇන්ගල් අඩු විදිහට තිබුත් දිග වැඩි වෙයි. ඒක ඇන්ගල් එක කියන්නේ කොහොමද? මෙහෙම ගත්තොත් එහෙම. From here to here. මෙහෙම ඇන්ගල් එක මෙහෙම දික්ුණොත් short look එකයි. ඒ කියන්නේ දැන් ඔබතුමාට පෙන්වන්න පුළුවන්ද ඒක තියෙනවා? පෙන්වන්න මම try කරන්න. Right. If you look at this diagram, this from here to here. පොඩක් ඉන්නවා වයිද? පොඩක් ඉන්නවා මේක. හරි. Okay, right. If you look at this diagram, you can. Okay, I can see. It comes from the forehead and the nose. Yeah, it protrudes out from. It comes from at where I start. It should start. Above the eyelashes, you have a small line there. Everyone have it. This is eyebrow, eyelash. Above the eyelash, there's a line. Here, this line. So that should start somewhere there. කොතනද තව පොඩ්ඩක් අපිට ලං කරගන්න පුළුවන් නේද? කොතනද හරි. ඒ කියන්නේ eyelash, eyebrow. Above the eyelash, there's a small line. Straight line. Double eyelid කියන්නේ double eyelid. The nose should start from there. මෙතන ඉඳන්. If you start from below, it looks is short. If you start from above, it looks is too long for that particular face. ඒ නිකන් 1 meter 2 meter කියලා කතා කරනම අර face එකට ගැලපෙන විදිය. So if that's come to this level, that looking normal nose. If start from bottom, that looks short nose. So this we will think where to start, where to pick. So the people will think whether it's right or wrong. If it's wrong, where I should tongue and what should I do, what kind of surgery I'll do. We know. Then come down, the nose and the lip. From here to here is not a straight line. It's a two line actually. Come from here to here, one, then here. From here, one. ඒ කියන්නේ තව පොඩ්ඩක් අපි ලං කරගමු. හරි. And කොහෙද ඒක කොහොමද ඇන්ගල් එක කියන්නේ? From here tip to the bottom is not a straight line. Straight line means from here to here. No. It's come here, one, then two. We call the breaking line. I think දෙවිදිහකට යන්නේ. ඒ කියන්නේ මට්ටම් දෙකකට යන්නේ එකක් අර. Double break, double line there. Then only the nose looks very attractive. If the tip is too low, they look little older nose or not attractive.
ඉගෙන වයසට වගේ ගතියක් ඉන්නවනේ. Yeah, වයසට එනකොට tip path වෙනවා. So this she's around 20, 22 soon after A-level. So for this girl, this nose is little older nose. So that is okay for a 45 or 50, not for a 20. So this is after surgery. What we did, we made that to go little up tip. Then immediately the face look young. 20 years old girl should be like this, not like this. So this is what we see. When patient come, we will see, okay, but we take a photo, we analyze, okay, what's wrong here? We'll write 1, 2, 3. Mistake, the problems are 1, 2, 3, 4. But the problem, and what's the solution? I mean, when I am going to do surgery, what I am going to do? For example, the tip is droopy. We say, so what's the solution? So we had it, lift it up. එතන උස්සන්නේ කොහොමද? Yeah, that is the surgical part. Say when ඒ කියන්නේ එතන මසල් එකක් මේ මෙතන කපලා we go inside and there's something called cartilage. Cartilage, you can understand if you put your finger behind your ear, you feel something. It's not a bone, it's not a skin in between. So that's cartilage. That kind of cartilage is there. That cartilage we rearrange. So in the first picture it is like this. So we had to make it up and fix there. In the first picture you can see the cartilage is right and left cartilage is here. So I think it should be there. So I open up, bring that and fix that in that position. That's the surgery we do. එතකොට ඒක කරන්න දැන් වයස ගත්තොත් තරුණ කට්ටියකද ලේසි ටික වයසට ගියාට පස්සේ ඒක අමාරුද? No, එහෙම මොකුත් නැහැ. ඕන වයසකට කරන්න පුළුවන්. But usually this kind of surgery we do when the growth is finished. That means around 18, 19. Before that we don't do it. When the person grows. ඒ කියන්නේ වයස සම්පූර්ණ වුණාම වගේ body growth ඉවර වෙනවා 19. නැත්තම් No, if you say somebody coming around 16 years, we will say ask them to wait. We wait for another 2-3 years, then we do that. There are reasons for that because even when your face is growing, it wouldn't be corrected today. The change is going to be further. So it's not a 100% correction. Again, you have to do it. So when the body growth is stopped, there are no more changes there. Then you can do a good job. From there. Having said that, if some children, school children have any big problem in the school because of the shape of the nose, we'll operate. Okay. We'll operate. So some children have. It depends on the school and the other the society they live in. If the other school කියන්නේ මොකක්ද? එතන කියවේ. School. You said there is a school of thought or no, the school children, school going children. එතකොට කවුද කියන්නේ කට්ටිය? Then some noses are deformed, then other children may be teasing them, bullying them. If that situation there, we'll operate. Otherwise, we don't operate. We'll just ask them to wait until your body growth is finished. එතකොට 19 වෙනවම තමයි නැත්නම් අර වගේ good time. 19 පස්සේ තමයි good time to do a nose surgery. නැත්නම් වෙන දේ තමයි අර මේ මොකක්ද කියන්නේ හැදුවේ මේ සම්පූර්ණව ඩෙවලොප් වෙලා නැත්නම් මෙන්න මෙහෙම තමයි වෙන්නේ කියන කතාව. ආයි surgery කරන්න වෙයි. ආයිත් කරන්නේ නෑ වයස සම්පූර්ණ වුණාට පස්සේ. Yes, first. එතකොට ඊට එහාට ගියාම දැන් කවුද මේ කට්ටිය ගේන්නේ සාමාන්‍යයෙන්? No, they come. Nowadays, this is very common in younger age group. 20, 22, 40 years now. They come nowadays. Interesting because they know because of the internet and other social media or something, the knowledge is there. So the children, boys and girls, they know how it should look and what are the solutions also they know. Like the doctors, they know, oh, this is the surgery for this problem. So they come now. Compared to our time, now the children... දැන් ඒ කාලේ තිබ්බේ නෑනේ ඔහොම එකක්. No. When I was doing A-level, we don't have this kind of information. දැන් තමයි දැන් මේක වෙනස් වෙලා පොඩ්ඩක් අර 2000 ගානකින් නම් ඉස්සරහ. And interesting, someday they come and show, doctor, I think I have this problem and I think this is what you should do it. Oh. This is what you should do. Because මම ඉතින් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් සර්ච් කරලා ගන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා නේ. And hurry, most of them are right. They are right. Very intelligent, their children are. So වැඩියෙන් එන්නේ මොන වයස් කාණ්ඩේ වගේද සාමාන්‍යයෙන්? Yeah, 22, 35. 20 to 35. That's the group coming for this kind of surgery. That is the age they are aware of this problem. So තරුණ කාලේ. And so that if you ask me which part of the face is very important for a beauty or appearance identification, nose is number one. Nose is number one. Nose give you the personality. The
sharp nose, flat nose, all give a personality. It gives a personality, Personality. yes. And No doubt. even the Because of history you see, the people, big personality peoples and their noses are very strong and very projected noses. And that give an impression to society, he is a very strong, Correct. profile person. So nose. So in the surgery also that's true. The nose gives the big important features of the face and the person identity. Nose. Again, naha තමයි. Nose. They call it rhinoplastic Oh, surgery. the or surgery something called like rhino. that. Rhino. Rhino means nose. Nose. So in Latin, rhino means nose. Rhinoplasty means adjusting the nose shape. Adjusting the nose. So thing is, now deviating from that, now say the nose. Now you say that it is on for cosmetic Yes. reasons. You make it nicer. They come to you and to shape it up a little bit and to make it, and you wait till they are mature, like fully grown, in order to do that. Yes. But besides that, you said in urgent matters like when people are being teased or laughed at ඔයගේ ඉස්කෝලවල විහිළු තහලුවකට ලක් වෙන අවස්ථාවන්හිදී යම් කිසි විදිහට වයස සම්පූර්ණ වෙලා නැතුව මේ එතකොට කියනවා නම් නැහැ. එයාගේ දෙමව්පියන් මෙයාව ඔබ වෙත ගෙනහලා කියනවා කියලා මේක පොඩ්ඩක් හදලා ගන්න බැරිද කියලා කතාව. එතකොට මේ නෝස් එක කඩන ආයිත් අලුතෙන් හදනවා කියන කතාව ඇත්තක් තියෙනවාද? Some people say that you break and you reshape the thing or whatever. Oh, that I think I'll explain this way. If you take the nose, there are three basic structures. Some are bone, some are cartilage, other one is the skin. Three things. Bone, if you touch bone කියන්නේ මෙතන ඇල්ලුවා. That's right. If you touch here, you feel that part. The upper part is bone. The middle part you feel is firm, but it's not that firm. That's cartilage. On this part. That's right. Then if you come further down, cartilage also there, mostly the skin. So these are the structures. So this all together giving you the shape of the nose. So when we see that, we will put our fingers, I'll examine and we look carefully. We take photograph and study and we know where is the problem. Is it in the bone? Is it in the cartilage? Or is it in the skin? Or all three sometimes. So that we know, we should know where the problem. Then our treatment also, okay, in this case we are correcting the bone, we are correcting the cartilage, or only we are correcting the skin, or only we are correcting the cartilage. So if we are going to do all... what you mean to say is that you can either correct the bone, the Correct. cartilage or the skin. Correct. You can do a skin graft on that. Skin graft or whatever. Or whatever, yeah. Not a skin But graft. basically its structure differs That's right. from the structure of the bone, or is it from the cartilage? Both. Most of the time. bone එකයි දෙකේම. Most of the time, cartilage and the bone is the structures giving some issues, problems. So we tackle bone and the cartilage. So in that situation, don't get scared. We break the bone and put it in a nice way, correct way, where I should be. So probably that's what you are referring. Yeah, like you are chiseling it or whatever. මේ මොකද ඒක අපි මම හුඟක් වෙලා දැකලා තියෙනවා ඉස්සර ජෝර්ජ් ෆෝමන් වගේ. Yeah. මේ බොක්සර්ස් ලගේ මේ නහවල් හුඟක් ඇදකුද වෙලා තියෙනවා. දැන් ඒගොල්ලෝගේ කරනවා නම් ඒතර ඒ කාට්ලේජ් එක නෙමෙයි ඒතකොට මේ බෝන් එකෙන් තමයි හදන්නේ. For them, say if they have a blow on the right side, so everything will be shifted to left. Say they have their boxers, so they have a blow on the right side. So the nose will be shifted to left, the bone. Then when they come to us, so we have to again shift back. So we have to break the bone. You have to break the bone and shift it. Yeah. Not to get upset, not to get worried about it. Breaking kiwama means bye වෙනවා. Not that, but we know how to gently break that and break it. එතකොට මතකේ තබා ගන්න ඕන එකක් තමයි මේ නාය හදනවා කියනකොට තුනක් තියෙනවා. තුනක් තියෙනවා. තුනක් තියෙනවා. හම තියෙනවා, කාට්ලේජ් එක තියෙනවා, බෝන් එක and තියෙනවා. the skin. Skin එක. ඒ මෙතන ඇටේ. මෙතන කියනවා මේ හරි කාට්ලේජ් කිව්වා. Which covers up with the skin. Yes. So you all three work on that. work on that. So break sometimes we break it, but don't be scared. බය වෙන්න එපා. break කියන්නේ අපි adjust කරලා පොඩි හරි තැනකට තියාගන්න. ඒක තියාගන්න. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මෙතන මේ ડોක්ටර් කියන විදිහට කොහොමද මේක වුණාම වයස් ප්‍රමාණය කොහොමද? අඩුවීමක් දකින්න කියන ඩ්‍රූපි නෝස් මෙහෙම. පල්ලෙහාට එනකොට වඩා මේක කෙටි කරලා හරියට ගානට උස්සලා ඒක හැදුවාම So beauty naturally come with age also. So beautiful give the younger look also. Or if you look younger, you look beautiful also. Beautiful. So these two are connected. දැන් මම උතනින් යනවා තව පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට යනවා. දැන් උතනින් ඉස්සරහට ගියට පස්සේ අපි දකින්න තමයි හනු නැත්තම් හකු කියන එක.
එතකොට හනුන් නැත්නම් හකු කියනකොට දැන් මේක තමයි බේස් එක. ෆවුන්ඩේෂන් of face කියලා ගන්න මේක තමයි බේස් එක හැටියට ගන්න නහය නෙමෙයි. හැබැයි දැන් ડોක්ටර් කිව්වේ නහයෙන් දෙනවා අමුතු පෞරුෂත්වයක් පර්සනැලිටි එකක් දෙනවා කියන කතාව. personality දෙනවා. True. එතකොට හදා ගන්න. එතකොට දැන් හකු පැත්තට ගියොත් එහෙම හකු පැත්ත තමයි බේස් එක. Yes. දැන් ඒක පොඩ්ඩක් මේ That's very good question. So very important question because the face identity. I have a certain kind of look. You have a certain kind of look. That Malli have a certain look. This Nangi has a certain kind of look. That coming from what she or he has. What in the face, bone there, muscles there, fat there, skin there. So the fat also settles in here, is it? Bone there, muscles there, nerves there, okay, body muscles there, the fat there, then the skin there. Each one is different from you, me and another person is different. The bone shape, if you take x-ray of your face, my face, that Nangi's face, all different. And how much muscles we have, different. How much fat we have under the skin, different. And how my skin, your skin, may be very nice, my skin may be darker, this one may be tan, white, pinkish, all different. So this all together giving our face identity. That's why in our identity the face is there. No other part is there. Yeah? Correct. Face is there. Face is giving identity. But if you take all these components, bone is the foundation. Bone is the foundation. You see your face, touch your face and see, everywhere you see the bone. But not other part of the body. If other part of the body, how much bone contribution there is not closely related to the face. Face is very closely related. So if you take the tummy, so I may have a big tummy or flat tummy, the other friend will have a very slim tummy. Is the bone contributing? How much? Little. Bone එක තියෙන මූණේ තමයි වැඩියම තියෙන්නේ bone එක. So if you take a tummy, මේ පිටේ fat layer එකක් දෙන්නේ fat and the layer and the muscle එක. So the face bone from your birth, you have a feature. Bone give around 90-95% contribution. And when the bone change, a lot of things change. So even in the same family, you say the small differences are in the bone shape. ඒ කියන්නේ සැකිල්ල වගේ මේක මේ දෙන්නේ මේ. So we say අටකටු වලින් එන සකස් වෙලා තියෙන්නේ මේ හැරි. In the face, bone is the foundation. All others are different. So like this building, the foundation is given by the bone. All others are small decoration. So that's why in the face, bone become very important. Next to the face, probably the pelvic. This region, important the bone. Where you have how much of bone, how to balance and to narrow, keep you going. That give the shape. So the face is bone. That's why the bone face come together always. And if you are naturally having a good bone is good, then some people that is what you call it facial structure. That's what you are calling. So then the upper jaw, lower jaw, all have a relationship to have a good. Shall we? Do you have any diagram, doctor? It should be there. I'll be right. Right. If you look at this diagram, if you look at this, and this phase before the surgery, this phase after surgery, and see the bone. If you see, look at the bone. Can you get a closer look at picture? Right. This is before, this is after. If you look at the skull, the bone, this upper jaw and some other bone, this is the lower jaw. So from here to here, mid face, from here to here, upper face is the lower face. So this part, for example, this part is very narrow here. This part, lower face, further narrow. So it gives a sort of compressed, short face, compressed face. You can understand that, compressed face. So in this, right, compressed. If you look at this after surgery, the surgeon, what we did it, we put some bone graft, make this bone slightly longer, and again this part, make some surgery, add some bone, make this part longer. So now you can doctor bone එක add කරනවා කියලා මෙතන මොකද්ද කියන්නේ? Right, okay. Bone add කරන, we have to take a bone from somewhere else. කොහෙන්ද ගන්නේ? Of your body, somewhere else. We can take from the hip, sometimes leg, sometimes from your rib, and sometimes your top of your skull. ඒ බය වෙන එපයි, හරි සිම්පල්. කිසිම අප්සෙට් වෙන්න නැහැ මේක සර්ජරි කරනකොට. සමහර මිනිස්සු මේ කිව්වම සම්පූර්ණයෙන්ම බය වෙනවා.
Don't worry about that. So we take the bone and fix with your body. It will heal very nicely. So in this part, from here to here, we have lengthen. Length. We take some bone from somewhere, say a rib, then put it in that bone and make it longer. Then look at the lower face. Look at the lower face. Very small, must be very small. So what we have done, we cut and add some bone, make it longer. So this picture will tell you completely when the bone change, how a person face change. Because here all the bones are like the crushed one. Clearly there's a clear. compressed. එතකොට ඒක අරගන්නේ rib එකෙන් හරි skull rib එකෙන් ගන්න පුළුවන්, hip එකෙන් ගන්න පුළුවන්, hip එකෙන් ගන්නත් පුළුවන්. or top of the skull. It grows back. ඒවා නැවතත් it won't grow back, but it will not show any problem. Don't worry at all. එතනින් ආයි grow back වෙන්නේ නැහැ. grow back වෙන්නේ නැහැ. but pain නැහැ එළිය. ඕගොල්ලන්ට functionally මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. බය වෙන්න මෙපා මේ දෙක. හරි simple. එතකොට කරන්නේ අර කිව්වා වගේ jaw එකේ එතනට එකතු කරනවා යම් කිසි bone එකක් බද්ධ කරනවා. එකතු කරනවා. And that will heal like a normal. It becomes a normal bone after that becomes a normal bone. Yeah, after 3-4 years. It will merge with the other. Like it will become a single bone. Single bone, correct. After 3-4 years, it look like a normal bone. Normal bone. You don't see. So I පෙන්නනවා නම් කියන්නේ නැවතත් ඔබතුමාට කියන්න පුළුවන් නම් ඒ කියන්නේ ස්ට්‍රක්චර් එකේ එනකොට මේ පල්ලෙහා එක වෙනස්ව ගන්නෙ උඩ වෙනස්. jaw එකේ. Yeah. Upper part and lower part. Lower part, yes. ඒ විදිහට නේ. ඒ විදිහට. Upper part and lower part. Upper part and lower part. Yeah. ඊට පස්සේ මේ ස්ට්‍රක්චර් එක කොහොමද හදාගන්නේ? දැන් ලංකාවේ එන කට්ටිය වැඩියම හදන්නේ නහයද නැත්නම් මේ jaw එකද වැඩි හදන්නේ? Okay. These two surgeries common in a younger group, yeah, younger children after A level. ඒගොල්ලෝ මේ ඉදිරිපත් වෙනවා. අර ડોක්ටර් ඉස්සලා කිව්වා වගේ මේ කියනවා. මොකද jaw එකේ මොකක්ද ඒගොල්ලෝ කියන්නේ පළල් වැඩි කියලාද හීනි වැඩි කියලාද මොකක්ද කියන්නේ? සමහර කටිය එනවා පළල් වැඩි කියලා. සමහර කටිය this is very short කියලා. සමහර කටිය එනවා symmetry නෑ. එක පැත්ත දිගයි and පැත්ත short. එහෙම තියෙනවා. I will show some. සාමාන්‍ය මූණක symmetry එකක් නැහැ නේ. එක පැත්ත පොඩ්ඩක් වෙනස් නේද අනිත් පැත්තට වඩා? Really නෑ. No face is symmetry කියලා අපි කියන්නේ. No face is symmetry. No face is symmetry කියලා කියන්නේ. But if it go beyond the limit, only it catch the other people. මෙයාගේ මූණ මොකක් කරි upset තියෙනවා කියලා. But if you take your face, my face, that is not symmetry. Yeah, but that other symmetry. people will not notice that Right. much. But some children, some boys, girls, their differences obviously seen. Look at this picture. මේ පින්තූර බලනකො මෙතන the upper jaw is very short. Upper jaw is very short. ඇත්තටම මේ upper jaw shoot එක ඉස්සරට එන්න ඕන. upper jaw ඉස්සරට. දැන් අපි මේ level එකෙන් කපලා jaw කට ඇතුලේ කපලා අර bone කියන ડોක්ටර් කොතනද මේ කෙටි වෙලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ කොතනද? this part. ඔය පැත්තේ ඉඳන් this is upper jaw. හරි. And this is lower jaw. Okay. Upper jaw short in this girl. How do you come to that conclusion? Right. How to come to that conclusion? Yeah, so how do you say that is short? look at patient. I know where the forehead, where the nose, then where the upper lip should come. Upper lip should come somewhere there. If this not coming there, mean this bone is. I showed the foundation is bone. Foundation of that. So the foundation is not good. So we'll take X-ray and confirm what we are thinking. Okay, we'll take X-ray. And by the look of it, what you feel is that there is some short. That is right. shorter than the normal face. What has to be. Right. So the good question. So we see the forehead. Our eyes go from here. That's right. This is okay. But this is not okay. Lip is not okay. Why is not okay? That means back. The lip should be somewhere here. Why it is back? So the foundation is not right. Maybe foundation. So what we'll do, we order X-ray and see. X-ray kalla api balannawa. Right. Most of the time what we think is right. That's our experience. Then what solution is, upper jaw we have to cut somewhere and bring it forward. එහෙම කරාම බලන්න කොහොමද කියලා. Right. බලන්නකො lips, upper lip කොහෙ තියෙනවා කියලා බලන්න. upper lip මෙතන තියෙන්නේ. මේ upper lip තියෙන්නේ. පස්සට ගිහලා. So when we push this bone forward, everything comes nice. And look at the face. Look at the face. So that's what upper jaw surgery කියලා අපි කියන්නේ. Orthodontic surgery කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ. But upper jaw surgery. So bring that. Then the face completely become nicer. And the nose also will get better. Lip will get better.
her speech will get better. Confidence will get better. She looks nice. This, and this I will explain to you. Look at this one. Look at this picture. Here, opposite to what I explained. මම ඉස්සර කියපු එකට අනිත් පැත්ත. ඉස්සල කිව්වේ අර මේ අපජෝ එක. අපජෝ එක පොඩ්ඩක් ෂෝට් කියලානේ. මේක අපජෝ වැඩි තියෙනවා. මේක අපජෝ එක වැඩියෙන් තියෙනවා. පල්ලහැට අපජෝ. ඉස්සරහට. අපජෝ වැඩි තියෙනවා ඉස්සරහට. එතකොට දතුත් එළියට එනවා. So මේ දැන් අපි බලනවා මේක හින්දලා බලනවා හරි forehead හරි nose හරි lip ඉස්සරහට තියෙන්නේ දත් ඉස්සරහට තියෙන්නේ. අයියා පස්සට තල්ලු කරනවා. ඔව් ගොඩක් වෙලාවට මේ ෆවුන්ඩේෂන් මොකක් කරි අප්සෙට් තියෙනවා. ෆවුන්ඩේෂන් ඉස්සරහට බෝන් ඉස්සරහට තියෙනවා. අපි එක්ස්රේ කරලා බලනවා ඒ හරි. එහෙනම් මේ හරි අපි කපලා පස්සට දානවා. ඉස්සරහා කේස් මං කිව්වා ඒක ෆවුන්ඩේෂන් අපජෝ පස්සට තිබුණා අපි ඉස්සරහට ගන්නවා. දැන් අනිත් පැත්තට ගන්නවා. දැන් අපජෝ ඉස්සරහට තියෙනවා අපි කපලා පස්සට ගන්නවා. දැන් බලන්න කොහොමද ඔපරේෂන් ඉවර වුණාම කොහොමද කියලා. Then before, this is how. That's, look, see Sudan, how nice it is. Yeah. Then she can go to work and, move with other people, can get married. There are so many issues here in this. Then, Dr. කිව්වනේ දැන් Dr. රජේ සේවකයෙක් හැටියට වැඩ කරා කියලා එකක් තැන්වල. දැන් ඒ අවස්ථාවවලදීත් මේ වගේ දේවල් වලට තමුන් ශල්‍ය කර්ම කරලා තියෙනවා. Right. In the government sector, this surgery we do. Jaw surgery we do. Jaw surgery though is coming as a cosmetic, we do. The nose surgery, no, වැඩියෙන් කරන්නේ නැහැ. ඒක කරන්න එපා කියලාද කරන්නේ නැද්ද? When Western countries they don't do. In UK they don't do. They do this surgery in the government sector, but the nose surgery they don't do. Okay. They don't do. But if somebody come after the accident, then you do it. You fix it. Fix it. And the children from the birth they have any problem, defect, we do. So there are certain children I have seen with cleft palate. Correct. Those children will do in the government hospital. That's with the government hospital. ඒ කියන්නේ අර නහය ළඟින් මෙතන that's right. මේ කැපිලා වගේ තියෙනවා ඇතුලේ තල්ල දෙබෑ වෙලා තියෙනවා නේ එතන. Good question. Their treatment start at 3 months. බබාට මාස 3ක් ඉන්නකොට අපි පටන් ගන්නවා තොල හදන්න. මාස 3ක්. ඉවර වෙන්නේ 20. ඒකට කරන්න අන්තිම සර්ජරි නෝස්. cleft palate එක තියෙන කට්ටියගේ එහෙමයි. ඒ කියන්නේ ඒක දිගටම කරගෙන යනවා. එතකොට ඒක එෆෙක්ට් වෙනවා ජෝ එකටයි නෝස් එකටයි දෙකටම. ඔක්කොමට එෆෙක්ට් වෙනවා. You know why this happening? The face develop like this. In the mama's womb, when the child is developed, the face develop like a process. Right side, left side. It's come like this and fuse. මෙහෙම දෙපැත්තට ඇවිල්ලා එකතු වීමක් තමයි මොනේ මේ දෙපැත්තෙන්. For example, the eye කන දෙකම තියෙන්නේ මේ හරිය. බබා මාස දෙකක් තුනක් බබා බඩ අමගේ බඩ ඉන්නකොට තියෙන්නේ මේ හරිය. මේ වෙන්න ඕනේ. ආවිල්ලා ජොයින් වෙනවා. ඒක තමයි හරි විදියට තියෙන අපිට. පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට වුණොත් තමයි cleft palate එකේ. ඒ කියන්නේ cleft palate එකේ හරියට fuse වෙන්නේ නැහැ. Fuse වෙන්නේ නැහැ. So it can be a jar, like slightly upwards or down, දැන් සුදත් දැකලා තියෙනවා cleft palate විතරනේ lip palate සමහරකදී මෙහෙ ඉඳලා නැහැ. I have seen once, I think. I have seen someone like that. That is rare. Yeah, very rare. So that explains this. Slightly, the face is a bit. It's like a split face. Yeah. එක පැත්ත මේ දැන් මම ඔපරේට් කරලා තියෙනවා 2-3 cases. සම්පූර්ණ open. Okay. ඒක තමයි. So when this happened, not only the lip or palate, the nose, maxilla, upper jaw, ඔක්කොම affected. So ඒගොල්ලෝ treatment අපි පටන් ගන්නේ මාස 3ක් ඉවර වෙන්නේ අවුරුදු 20ක්. අවුරුදු 20 වෙනකන්. ඒක රජේ රෝහල් වල ඔක්කොම කරනවා. ඒක ඔක්කොම කරනවා. jaw එකත් කරනවා. The shortening or lengthening of the jaw, whatever that you can come, you can do it. And I'm happy to say now doctors are doing a very good job on that. Right. Compared to before 2000 and now very good. එතකොට දැන් සමහර තැන්වල මම දැකලා තියෙනවා කියලා තියෙනවා දැන් ඔක්කොම මේ සවුත් කොරියාවල මේ cosmetic surgery is very popular කියලා. More than any other country, that's a place which is set off with double eyelids, that and the other, so many things. Almond eye surgery, dimple surgery, almond eye surgery and all that, yes. So that's where it comes to, like what they say is double eyelid is the almond shape, eyes and all. But there again now, within your profession, that's also there, no? Yes, all there. ඒකේ මොකක්ද ඒකෙන් කරන්නේ ඇත්තට? This is so that again I told you from the beginning, culturally related. Yeah. In their society, I don't know the reason.
if that look is popular. Almond eye. I think almond eye means, you know, almond shape. Almond shape. Oh, almond shape. So some people naturally will have almond shape of the eye. But if you don't have it, you create. We come and we do a very small surgery, we can do it. But then those boys, girls think that is very attractive. So some professionals who are in that line, model and artist, and they like that. That's a trend. Like so, popular. We can't deny it. So we can't deny. My opinion may be different, but we can't deny as a clinician, as a surgeon. Okay, we can give that. We have to give that. Yeah. So that is come from the culture, and that country, what is popular, what shape of this is popular. For example, some countries they put a male, female, they put a big ear jewelry. Hoop ears, no? And make it big. Oh, make it big. Big. So you will talk against that, or I will talk supporting that, or against that personally. But that's what they want. So that must be coming from the culture thing. We have nothing to do with that. But do you do it? Do it. හැබැයි දැන් මම ඩොක්ටර්ගෙන් අහන්න අනිත් එක දැන් සමහර කට්ටිය ඔය නාහ හැදුවාම ඒගොල්ලෝ සෑහීමකටපත් වෙනවා. සමහර කට්ටිය හුඟක් කට්ටිය මේ කොස්මෙටික් සර්ජරි ගිය කට්ටිය කියනවා නෑ අපි සෑහීමකටපත් වෙන්නේ නෑ. ඒ කියන්නේ they are not satisfied. They are not satisfied. Yeah. So then they say we want to do a little bit of tinkering this way, that way, change it slightly. ඒ වගේ ඒවා කියනවා. මම අහලා තියෙනවා ඒකේ කට්ටිය කියනවා no it was not that successful but it looks good, looks that. ඒක මම කිව්වේ මයිකල් ජැක්සන්ගේ Michael Jackson is very good. So do you redo it again? If yes, there are happy? cases. There are cases we redo it. So this is I don't think it's a mistake of the clinician surgeon. It's difficult. When you come and you say, doctor, I don't like this surgery, so I want to look like that. Okay, fine. But then exactly to catch what you really want is not that easy. කියන්නේ මම ඇවිල්ලා කිව්වොත් මට මේ විදිහට කරන්න ඕන කියලා. හැබැයි මම ඇත්තටම කියන දේ ඔබට තේරුම් ගන්න අමාරුයි. ඒ කියන්නේ මොකක් කොයි ආකාරයෙන්ද මේ සකස් විය යුත්තේ කියන එක. You may change your idea all the time to time. ඔව් මම වෙනස් කරන්න පුළුවන් එනේ. දැන් අපි හිතනවා දැන් මම හිතනවා blue shirt හොඳයි කියලා. සමහර වෙලාවට හිතනවා නෑ නෑ white shirt හොඳයි කියලා. White shirt හොඳයි. ඔයාම change කරයි. Then you come. So it's not easy, difficult, but it's our duty to get that. Our duty to get what that client want. So try our best to give. වැරදුනොත් I revise කරන්න ඕනේ. Different surgery, no surgery නා අපි revise කරන්න after 2-3 months immediately revise කරන්න ඕනේ. when ඔක්කොම settle වුණාම තමයි හරියට තේරුම් ගන්න පුළුවන් what is the results කියලා. So we'll wait for 3-4 months. හැබැයි ඒක දෙවස්තාවක් තුන් වතාවක් දැන් කියනකොට මේක මෝස්තරයක් හැටියට as a fashion. දැන් අයිස් වල එහෙම කරන්න ගියාම will it have any drawbacks? It's dangerous. Because nose, if you do again and again, it's like this. Say a tree on the side of a road. Some people come and cut the road on this side. Other again, second time, third time, fourth time. If you cut around the tree, the roots get problem. Then one day it will fall. It happened recently somewhere. Yes. So I connected that to my surgery. So what we do, if there are many surgeries happen around one area, your blood supply is cut off. The normal blood supply. Blood supply කියනවා. ගොඩක් කරොත් එහෙම ඒක මම දැක්ක ඔක දාලා තියෙනවා. ගොඩක් කරොත් your normal blood supply. We have a natural blood supply. That if I cut this side, surgery කරලා කපනකොට that part is disturbed. The hematoma is something that I'm coming to that. Yeah. No, we'll talk later. Yeah. So this blood supply cut off. Yeah. So do more and more surgery in one place again and again. I think that's what happened to Michael Jackson. එතකොට නහයට ලේ නැති වුණාම මේක ඉබේම මේක එහෙම he is not happy. එතන මැරිලා යනවා වගේ නේද? He may be not happy about that. That's his personal thing. So he may be doing surgery again and again. It's dangerous. I will warn the patient after second, third time. It's very risky. හරි පළවෙනි දෙක කරන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් No problem at all. මොකද ඒක අර ડોක්ටර් කිව්වා වගේ එතකොට බෝන් එකයි cartilage එකයි skin එකයිනේ යන්නේ එතකොට so there is no problem but if you keep it do it again and again අර supply එක correct blood supply එක යන්නේ නැහැ simple you compare with a tree on a road you cut both sides first time okay second time you cut the third time you cut around there you are losing all the roots so the tree will die එතකොට දැන් මේ අර jaw එක ගැන කියනවා මට ඉස්සලා අහන්න අමතකුණා ඒක මේ එතකොට මේ නිකට මේ yes එතන වෙනසක් කරන්න පුළුවන් නේද ගොඩක් කට්ටිය කරනවා නේද that's very interesting I told nose is number 1 killer. Number 2 is chin. Not the jaw, chin. No, chin part. To give you the personality and the beauty, everything. The chin. Say,
if you look at a very strong person, the jaw and the chin is very prominent. If a chin is very flat, it gives you are very not a strong personality. ශක්තිමත් පෞරුෂත්වයක් තියෙන කෙනෙක්ගේ ඒක තියෙනවා. ඒක නිකට සහ ඒක තියෙනවා. මේක තියෙනවා නැහැ. ඔව්. So joy එක. Jaw. joy සහ නිකට කියන එක. This personality. If you're standing up on the stage and giving the if you have a very small chin flat and you have a strong, there's a different opinion, message going to the audience. They think about your personality. That's goes. That is, I don't know from where it's come there. It comes. So එතකොට කොහොමද ඒක joy එක shift කරනවා? joy I'm not in saying that sense. jaw shift like කරනවා. jaw shift එක Correct. Sometimes say the jaw, chin is very small, so we will shift the whole jaw forward. පල්ලෙහාට. Correct. Right. From here we shift it. Sometimes we don't shift here, only cut in this part and bring it forward. This is it separate? This Yes, part is separate. possible. That depends on so many other situations, but that's possible. I don't have a picture to show you. Yeah, okay. No. Oh, that's possible. I don't have a picture to show. Yeah. So that's possible. That's possible. So then when you are shifting it, not on the length and the, what protrudes out, like ඉස්සරහට එන එක විතර නෙවෙයි. මේ පස්සට ගිහලා තියෙන එකක් නෙමෙයි. Yes. මේ චින් එකත් වෙනම හදනවා. Correct. Correct. ඒක වැඩිම කාන්තාවන්ද පිරිමින්ද සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කරන්නේ? Both are coming. Again, boys, girls, both are coming for that surgery. That is again some of the common surgery we do, and it's very simple surgery. Very simple. I'm trying to see whether I can. So ඔක්කොම හැබැයි එන්නේ මේ අර වයස් පරතරය අපි දකින්න එක මේ තරුණ කට්ටිය නේද? These nose surgery, jaw surgery, chin surgery, all coming in the younger crowd. Younger crowd. වෙන 40 වගේ No, 20 to 35. 20 to 35. Oh, I think that is the age they're concerned about their face, looking for a job, looking for a marriage, partnership, relationship. So that's all important there. Yeah, looking for a marriage. But there may be actresses, models, who and the modeling. Yeah, so that is the age. That's it. Modeling, actresses, yeah, artists. Artists. Oh, so that is the age they are exploring, get into the job. So they come. We have a small break. No, that's okay. We can have it have an insert later on this if there is anything. No, that's a good question. I should explain. Say, I will quickly go through this. I got a slides. I would quickly go through this. If you can show this picture. Look at this picture. Again, I explained that. Upper jaw, lower jaw. Upper jaw is small. It's not in right position. It's placed in the backward. So what we do, if you see the diagram, we cut the upper jaw and bring that forward. This piece will bring it forward. That will give that look. Okay. So that I explained. Then look at another example. Here again, the upper jaw is backward. Cut in the upper jaw. Bring this piece forward. Bring it there. Look at this girl, before and after. Right? Again, this upper jaw is placed very much back. So we cut the upper jaw in this level. Bring that forward. That's නිකට කියන එක Correct, correct. So that is the question you asked. You asked me the children with the cleft lip palate. Then finally we'll do the jaw surgery and the nose surgery when they are 20. So this girl, I did the jaw surgery and the nose surgery also. Both in this girl. This is the case. The child was born with cleft lip and palate. So they have all the problems. වම් අත පැත්තේ දකුණු අත පැත්තේ එකද? This is the before surgery. This is before surgery. This is after surgery. Right.
Right. In this case, or better I'll show another picture. Right. See, as well as the chin is placed backward. So we bring the whole lower jaw forward to give a good look. The diagram shows where we bring the whole jaw is shifted forward to give a look. Again here, the chin is placed, lower jaw is backward, chin also backward. Whole jaw, the lower jaw, we are shifting forward. We are shifting forward. Okay. Same thing, the before and after. See how then she can close the lips, then the teeth is not shown outside, looks nicer. Other way around. Here, so that what do you think? The chin is too much or less? For a girl, more this too much. Too much, very. This is too much. For a boy, okay, you can live with that. But for a girl, it's too much. So she wants to get it back. So same cut, push it back to give that. So this is what we do. Yeah. Again, same. Look at this diagram. Here, this is a little complex. With the X-rays and the scan, we identify where the problem, and we identified both. Upper jaw is small, lower jaw is big. So we bring the upper jaw forward, lower jaw backward. Upper jaw forward, lower jaw backward. Backward, upper jaw forward. In the same surgery, 2 surgeries. This I show you. I explain that to you. This is again that kind of surgery. This, the chin is too much, we reduce it. Here the chin is too much, we reduce it to get a good shape. This I showed you again. Yeah, you showed it. This is a kind of upper jaw issue. This is, some people have kind of box. The jaw bone is like too much on this side. On the sides. On the side. Yeah. So we trim that. You can trim it. We trim that. Yeah. Oh, right. Very simple. We trim that to make it. Yeah, we trim that to make it better. See, this is again another example. Too big in the side. We trim it. You can do it at any age. You can do it. Yeah, there is no it should be usually age. in 18 plus, 19 plus. 19 plus. So yeah, 20 is a very comfortable. 20 is comfortable. But as you grow old, does it have an impact if you want to have a change or anything like that? No. There is nothing like that. As we are getting changes, all the bone, skin, all changing, but it's not going to have any impact on that. Affect. දැන් එතකොටම ડોක්ටර් දැන් ඔය වගේම තියෙනවා දැන් අපි ඔය දැන් ඔය ස්ට්‍රක්චර් එක ගැන කතා කරේ මූණ ගැන විශේෂයෙන්ම කතා කරේ ඔබතුමාගේ අවධානය තියෙන වැඩිම එතන තමයි ශල්‍ය කර්මයන් හැදෙන්න ආයන එකට ඒතර ජෝ එක ගැන දැන් අපි කතා කරා දැන් එතකොට කාලයක් යනකොට වයසත් එක්ක ඉස්සරහට යනකොට දැන් කියනවා මේ ෆේස් ලිෆ්ට් කියන කතන්දරය yes දැන් එතකොට එතන කොහොමද දැන් මොකක්ද ඒ වෙන්නේ කියන එක පුළුවන්ද පොඩ්ඩක් විස්තර කරලා දීලා එතනින් එහාට කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියන කතාව yeah this face lift කියලා දැන් face lift කියලා so that even that became a normal term I think ළඟදී මම බැලුවා Colombo Municipal Council getting a face lift කියලා face lift yes face lift and that common word which is used for and that road getting a facelift. Facelift, yeah. And this vehicle having a facelift version. So what does it mean? You are you, but you are getting little polished. Polished, yes. You are getting little improvement. Same. Facelift means same. Your face, you are getting a little more polished. What is that polished? You look more beautiful. And you look more young. So what's the age that a lot of people who come to you 45 for this, to get the facelift done? It is 45 to 55. 45 to 55. Ideal age is 50. Ideal age is 50. 50. But the group, if you ask me, group for range 45 to 55. 45 to 55. That's age. But ideal age is 50. Okay. I will tell you why. Because we tell that rule of 10, facelift based on rule of 10. That means it will give you 10 years younger look. අවුරුදු 50 තමයි ඔබතුමා කියන්නේ කල යුතු වයස වන්නේ 10 years younger look. අවුරුදු 10ක් අඩුවෙන් පේනවා. 10 years it will last. අවුරුදු 10ක් එක තියෙනවා. දෙපැත්තටම යනවා. 10 years in 10 නෙවෙයි 7 8 9 but if you see the textbooks ඒව තමයි කියන්නේ rule of 10. So when you do 50 years you look 40 or 42. It will be there until 60 or 58 60. So until 60 is the important age for you career wise. Career wise, yeah. So it's good. So 50 is the ideal age.
So what gives is a polished look. So it will give a beautiful face and a younger face. Why we need that? Now you get the pockets, you get a lot of things. Why we like need that that? happens with Yes. age. I will show you the diagram. Right. When we age, all the structures come down. It loosens up, no? It loosens up. Correct. You loosen. Yeah. Why You have to it- firm it. Not firm. Why it But loosens? there are certain creams and stuff like that which firming cream and all type of things, but it doesn't work. No, basically it's a natural. Yes, occurrence. naturally everything come down because the skin and the muscle losing the collagen and elastin. That is the rubber nature. Rubber nature. So, The collagen. You inject collagen also at times. No? We inject. So our body lose it everywhere. So our skin come down. That's one reason. There is sagging again. Sagging. Oh, starting from the eyebrow come down, eye bags come down, cheek come down, lips come down, tip of the nose come down, jawline come down, necks all come down. The second reason, the structures keeping everything is in place is the bone. Bone also losing volume with the age. Get compressed, is it? So it become less and less. Bone volume come down. So see that the cheekbone like that is keep everything like this. So with the age is the bone also coming down, small. So its support is loose. So everything. But the skin comes. Simple. So there are two reasons. One is the skin per se. Adueno collagen, elastin, adueno කොට පාත් වෙනවා. Then the support keeping everything up. That less and less. So everything comes down. Degeneration. Aging. After 40 starts actually. Then what we do, we go there, put everything up. Whatever came down, we put up and fix it. Up, fix it. That's what we do. So it's basically. So you have any diagram? Diagram, yeah. See the diagram. If you see this diagram, with the aging, this all come down. Look at this. This come down. The neck looks as 2-3 bands. The jawline disappear. What we do, we go there inside and lift whatever the come down. There is a tissue under the skin. It's called smash. There's a tissue under the skin. Particularly segment. So we fix that. So we go there as a surgeon, we know what is that and where is that. We lift it up and fix at one point. Lift and fix one point. So you see, this diagram will tell you what direction we are using. In this direction and that direction. Both. Correct. Up and back. So when they say when you're massaging the face also do it up, and to the back. No? Don't massage downward, like always massage upward. So this. And from here to here, we'll get it. I'll tell it again. So when we are aging, it's sag down. So we cut here. The cut is here. Around the ear. Start from here. Go round. Go behind the ear. And go inside. And this is the yellow part of the tissue. That is the tissue sag down. We lift it. Fix it. Lift. Fix. You don't inject anything into that? No. It's purely surgery. To make it that also you can do it, but no. Now collagen injection is where do you give it? I'll come to that. Yeah. So we'll lift, fix. Then we'll find the skin little bit excess, that skin will trim it out. That will give from here to here around 8-10 years younger look. Look at this. Look at some pictures. All the wrinkles go off, no? Yeah, look at some pictures. Yeah, this lady and this lady. Yeah, how this is. This is after operation, is it? So this is before. After the facelift, this is before. This is before. This is after the facelift. After the facelift. Yeah. So she looked younger, vibrant and happy. And look at the jawline, look at the face, yeah. Look at around region around the eye, these lines, these necks. If you look at the same patient in the side, so this is where we cut and do the whole thing, lift. So it will give a very nice sharp. So definitely a younger look. So the scar is behind your ear, is it? Yeah, scar mainly behind the ear. ඒක කැලල්ල තියෙන්නේ කන පිටිපස්ස. හැබැයි ඒක එහෙමම නැති වෙලා යනවා. 100% නැති වෙන්නේ නැහැ.
100% නැති No, වෙන්නේ. 100% නැති වෙන්නේ. That හැබැයි ඒක පේන්නේ ඒක සමතම මේ තුනී I mean, වෙලා. from this distance පේන්නේ. කවුරු ළඟට ආවිලා චුට්ටක් පේනවා. මේ distance එකෙන් පේන්නේ. If I am standing here, sitting here, I can't see that. Look at this. Before and after. Look at this one. Before. So when you are aging, this all come down. You have these lines. Develop that. Before and after. But you can do it at 60, 70, any age පුළුවන්ද? Yes. Any age පුළුවන්. Medically, I think this we do it take around 5-6 hours. So if you are fit for that, we can do. The oldest patient I operated is 82. 82. Two patients I remember, they are 82. So, but for them, technically not a problem, but we'll check whether they are okay. Either their heart, lungs, kidney, all okay for this kind of surgery. We do some certain tests. If that's okay, we'll do it. Right, okay. But it's a long surgery. It takes about It takes around 6 hours. 6 hours. And coming out of it, how long have you got to the treatment and removal of force, Recover, whatever the I think stitches it take and- around 2 weeks. 2 weeks. 2 weeks. 1 week is enough. If you are a working person, you can go back to work after a week. But still there are bruises, there are marks and the swelling will be there. That issue there. But physically, you can work. You can go back to work. Most of our clients are working crowd, so they go back to work after a week. But I would say 2 weeks is better. සති දෙකක්. ඒ කියන්නේ සතියකට සති දෙකක් වගේ කාලයක් මේ You keep it off, ඇති yourself කියලා off. No meetings, no meeting your friends and no parties and no television, things like that for 2 weeks. for 2 weeks. 2 weeks. එතකොට දැන් අපි මේකට අමතරව අපි දැන් කිව්වා කොලජන් එක ගැන. Right. කොහොමද කියලා. ඒකේ ට්‍රීට්මන්ට් එක කොහොමද ඔතන? Yes, there are. So this come from the aging skin, we lose collagen. It's true. It's like this. You say your rubber ball you buy from the shop, keep it in your home. After 5-6 years, that nature of rubber, the turgidity is losing because that ball is losing the rubber nature. Like that, we are losing collagen. So we can have a process or treatment to increase the collagen. How can we increase the collagen? Then there are collagen injections, collagen tablets there. So we believe that gives some collagen to the body, skin. And there are some procedures. We put some thread there, do some needling, do some lasers. Where do you sort of do the needling and all over the face. fix collagen? All over the face. All over the face. It's particularly only the the skin. face. Only the skin. facial part. Skin. There Facial, only you do upper it. neck, upper chest. Upper chest, anywhere any you part want. you can Any part of the body. So the treatment takes, how long does the treatment take generally? It will take say around, say only small area, maybe half an hour. Yeah, to how 2 long? hours. How long? Like, once in... That is a long-term process. Long-term process. You may be doing maybe around 5 years. Or In more the than sense, every 2 months you have to do it or something like that? every you have 6 to do months, that. probably. 6 months. Yeah, you are doing. But whereas an operation will do the same thing Correct. for a longer period. Longer period there. And basically you can't compare these two. The results you are getting with the surgery and other thing, you can't come. You can come closer to the surgery. This ඒක non-surgery. සසඳන්න බෑ. No, ඒ no. මොකද අරකට කාලයක් යනවා. Oh. සර්ජරි එකකින් ශල්‍ය කර්මකින් ඒක ඊට Yes. වඩා ඉක්මනට කරන්න පුළුවන්. කරන්න පුළුවන්. The results are big difference. The results you are getting from the surgery and non-surgery, you can't ignore the non-surgery, but it's not equal to the surgery. Okay. Or non-surgical treatment, or the injections are not equal to surgery, but it's good. We can't say it is equal. So there are small procedures to stimulate our body to produce collagen in that part, face, upper neck, upper chest. That's why you said needling කියලා කිව්වේ ඒකයි. ඒකෝර ඒක අපේ ඇඟේ තියෙන එකම ඇඟේ නැවත තියෙන වතාවක් process. Oh. වැඩි කරලා ගන්න Correct. කියලා. We put some thread inside the body, face or hand, the neck. Then that stimulates the body to produce some collagen. And we should do some needling. It's called micro needling. Pricking with a needle or pricking with the lasers. That stimulates body to produce collagen. So collagen production is there, but it takes longer time. It takes longer time, and it's not that 100% you will be okay getting good collagen, but there is some results. There is results. So at the same time, there were certain other things like what do you call it, filling. That's another area that a lot of people are now advertising heavily on media, right? Talking about it. We do all these, and you come to us and we will provide all the services, filling, facial, what do you call that, face
masak, what do you call it? Like Botox, fillers, no. chemical. The facial thing, maxing. Massaging, is it? No. The scientific name that you call for the facial reconstruction of the face and things like that. Facial rejuvenation. Facial rejuvenation. Yes. Yeah. Facial rejuvenation. They make you a little younger. Yeah. True. So, but all comes together into that, no? So, things when it comes to now Botox and these fillers. Now, if you can sort of give a little bit of insight into that as well. So now, we've talked a lot about the surgical part. So then there is another aspect. Without this surgery, whether we can get some improvement. Yes, of course. Now you started off with collagen. Collagen bonding. These are non-surgical, no surgery. So we can do some lasers, we can do some chemicals, we do some injection like collagen and Botox and the fillers. So if you see one by one, the Botox, very popular. It started from from America for therapeutic actually, to treat the children with the double vision and the squint. That situation, they started from there. How does that come into this? It started from there. The history goes there. In the history go there, what they do, around our eyeball, there are muscles. Those muscles only moving our movements. When I am looking there, one muscle's work. Then I am looking there, other muscles work. When I am looking up, another muscles work, like that. Then some children, these muscles are not working. Then they are like squint. Squint. They are not squint. So they used to use this to correct them. Oh. Yeah, started there scientifically. Then from there, it comes to different. Hardening of those, so that to give sort of life to those muscles. Correct. Like which life are dead. Those muscles. Correct. Life. Pranavat kalla ganni. Correct. So if you see, very interesting. If you see the history, started from there. Vaparas කියන එකනේ කියන්නේ vaparas තියෙන කට්ටියගේ ඒකට පාවිච්චි කරපු එකක් කියලා Botox. When this slowly come to different places, now it is very popular for cosmetic. Basically, what does it do? It relaxes the muscle in our body, anywhere, eye, face, neck, leg, everywhere. Relax the muscle. So why we are doing relax the muscle? If the muscle is giving trouble somewhere, for example, I am having these wrinkles here. That is actually coming from the muscles. Muscle not functioning properly with the age. Children don't have it. So when you are mature, after the 35, 40 only, you are having it. So those areas, the muscles are not functioning properly. I can't know time to go in detail. So what we do, we inject this Botox that point, not the whole muscle, that point, and relax the muscle. Relax the muscle. Then the wrinkles goes. Okay. That's a rejuvenation, that part that you were talking about. Younger. You look younger. You look younger. So this is about the Botox. And there are so many things now we can do. But that again, that will last only for a while, no? Then you have to keep on doing it annually, or I don't know. So it basically what does it do, it actually, for muscles to work, impulse, the current should come from the brain through the nerve to the hand or body. It blocks that passage of the current. When it will stay there for 6 months, then it will disappear. Then again the problem will come. So you have to inject. So in the face, but there is no side effects on that. Sometimes that you have these side effects that could come into play. There are side effects, but as a clinician, we should know what level to do it, how much to give. For example, 1 kilogram body weight, maximum 4 units only you can give, for example. So for you and me, for a child, it's not the same. It's not the same. We should know that. That's the dosage. Dosage. It's thoroughly studied. So there is a safe level. So if you follow the safe level, you are okay. So you should know where to do and what. Not everyone is same. And how much to give. And the right muscles you work, right place you work. If you go into the wrong muscle, we have unless. So these complications, there are complications. These complications are very well preventable if you are a good clinician. You don't get it. You should know that. Then comes to fillers. Those are filler is very popular. Everyone is talking about it. Sometimes they know more than us, the clients. The fillers it's like the name say filler. It's like a filler. In our body, we have a ground substance. Skin, muscles,
bone, cut, everywhere, ground substance. That is the filler actually. The same chemically, these two are same. There is, come again, doctor. Hyaluronic acid. Like, what do you call it? In our body, we have a ground substance. Ground substance. Ground substance. I will explain further. So chemically, this ground substance and these fillers are same. What is ground substance? What is ground substance? If I take a wall, the cement, in the wall, bricks there, some rods there, wires there, maybe pipes going here and there, so many things going through the walls, bricks. But the cement is the one keeping everything together, not troubling each other, keeping everything in place and giving you the wall. The cement. You keep different structures, bricks there, wiring going there, tubes going, pipeline going, this going, that and going, some rods going there, everything there in the wall. But the cement is the one keeping everything together and in place. You can't come here, you stay there. But you are together. But that is the ground substance. So that ground substance we are producing in the laboratory. So we inject in certain situations. Where we inject, it's like a semen. We add some semen here. Where the volume is less due to aging. That's a muscle. Muscles or skin or bone. Bone එකකට muscles. No, I told you, with aging, bone losing volume, muscle losing volume, skin losing volume. All these three places we can do. And the bone. And the bone. So when it gets reduced, you can enhance it. You can enhance. So for example, cheekbone. So with age, cheekbone becomes small. So we inject this filler on top of the cheekbone. So cheekbone get little. So you look nicer. Goes back. So the skin is pulled back. Pulled down. So the skin coming is like the cheekbone. If you imagine like this, a pillar, keep everything up. With the aging, the cheekbone is getting smaller and smaller. So everything come down. So if I am injecting this filler, getting this again like this, then everything goes. But then again, it's only not a permanent solution. That's solution. right. It's not a permanent one. After 6 months, it goes. Because I told you, this is the same thing in the body. So through the body process, it disappears. In the body, everything goes and comes. Dynamic. So, but what is the best technique, if I ask you, without any of these surgeries or collagen or anything like that, to have a healthy skin in a different way? Then so that it should be at the gene level. Gene level. Somebody should treat gene not to age. So there is a gene technology also which is coming up now. One day, I don't know. Now they say medicine is out because you take the genes of your mother and father through which you are constructed, basically. Now. And then your mothers and fathers, any ailments or whatever is discovered in your genes, and you treat it through, not through medicine, but through food intake, through other ways that you can do it, and you can sort of minimize the damage that could happen. Today it's like a fiction. If you go to the gene level and prevent aging, you look younger for it. No, in fact, there is a story. There are some doctors who are practicing this on the gene technology, where they say is that the medicines will be out in the years to come. They will take and they study. So, if somebody is prone to heart disease, someone to diabetes from your paternal or maternal father's or mother's side, what they say is you have both in your genes. So you treat it at a young age. No, correct actually. And that you can arrest the situation. For diabetics or cancer, if you treat at the gene level, you don't get it. So that is right, that argument, thinking. But what about the, then අපි කියමු එතකොට මේව ගත්තොත් එහෙම කියන්නේ ජාන වලින් අපි බලුවේ කතා කරලා මෙහෙම ජාන වල තියෙන වැදගත්කම මවගෙන් සහ පියාගෙන් එන ජාන සම්බන්ධ තමුන්ත් එකතු වෙලා තියෙන එතනින් ඒකේ විදිහට එතනින් අපිට කරන්න පුළුවන් කියලා යම්කිසි ක්‍රමයක් ඇති කරගත්තොත් එතන තමුගේ ජාන ඒක ශක්තිමත්ව මේ විදිහට තියාගන්න. එතකොට තමුන්ට මේ වයසට යෑම පොඩ්ඩක් කල්පවතින විදිහට තියාගන්න පුළුවන් ටිකක් පසු කරන්න පුළුවන් කියලා. Problem will come there. Somebody will find a way preventing death also. Yeah, so I don't know what's going to good or bad. But the thinking is there, so that you are right. Yeah, you are thinking. And as you are correct. I think medicine, I mean, we are treating it. No, now they are thinking to start in the gene level to prevent. To prevent. Yeah. These things happen. So what about the vitamins and things like that? When people say that you take, vitamin E, whatever. It's helpful.
ඒකේ කොහොමද විටමින් වලින් ඔකට තියනවාද යම් කිසි ප්‍රකෘතිමත් කරන්න සම සහ තමුන්ගේ correct vitamin even the name by the name vitamin is actually vital amines vital kin important minerals important vital amine තමයි ඊට පස්සේ vitamin කියලා ආවේ නේ when we are studying beginning it's vitamins vital amine ඊට පස්සේ vitamin ගුණා vitamin so for the scientists they found these are the vitamins some chemical important for your body so we are with aging we are losing so we need when we are younger we are eating proportionally we are getting more thing and when we are aging mature we need less more you eat we are not eating proportionally properly properly so we need some more nourishment. So vitamins are necessary necessary. taking vitamin but always good always take vitamin by doctor's advice don't take on yourself I think I want to tell to the public there ඒ කියන්නේ තමුන්ම ගන්න එපා විටමින් ගන්නවා don't take නම් it there තමුන්ගේ දොස්තරව හම්බෙලා තමුන්ට ඕනද how long to take it sometimes doctors will now you say now you stop because some vitamin if you take more is bad there's calcification and that so can happen we to say heart. A D E some vitamin no it doesn't harm you you won't take more for example vitamin C you won't take more it doesn't harm you it go through the vitamin body. B Vitamin B A particularly can travel D can travel so you need but not too much so always ask doctor take it and he will tell she will tell if you want to continue that or stop it at one point or sometimes they will say no you continue until you are that they will tell you I will strongly advise don't take anything without හිතුමතේට පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා විටමින් සමුන්ට මේක අවශ්‍යයි මේ අවස්ථාවේදී මේක ගන්න මේ විදිහට කරගෙන යන්න එපා තමුන්ගේ දොස්තරට කතා කරලා තමුන් අහලා මිසක් ඒක කරන්න එපා විටමින් our people sometimes they take iron tablet only you know iron if you take iron overdose you will get a diabetic for example I tell you but there are certain places no where they drink a lot of plain tea and things like yes. that especially in the upcountry workers we have seen that there is a iron deficiency that's why the food intake maybe there is so they have been any medicine advised to take vitamin don't treat yourself talk to a doctor and take and coming lastly like we have about 5 minutes more now the drawbacks now I was talking about hematoma and things like that now I have seen that in some of the medical articles that I have read how does that happen මේකත් එක්කම සම්බන්ධ එකක් නේද ඒක hematoma mean blood clots yes correct it happen through any surgery any surgery part of the problem but as an expert or as a person who are doing there you should do carefully not to have it so it doesn't happen no? It's not a regular thing no it doesn't so you should I think when you operate when we are cutting the skin blood vessels are everywhere when I cut there it's going to bleed so the surgeon who is cutting on me should stop that දැන් ડોක්ටර් කියන විදිහට කියන්නේ අර සමහර කටේ බ්ලඩ් තිනස් ගන්නවා yes ඒක නවත්ත ගන්න ඕනේ නැත්නම් එතනදී ඔය සර්ජරිස් වලට certain යනකොට people බලාගෙන යන්න certain people normal certain people taking some medicine like a blood thinner they will bleed little more than they should stop taking blood thinners yes, 3 then days with what we do around 7 days before we stop 7 days but then can I stop there or should I consult with a cardiologist or other physician who prescribe to stop we should be currently take a decision I can't blame the stop because you can't blame no because he making blood thinner because heart is very bad so if I stop for 7 days sometimes that's problem උපවාසත්වයකට පත් වෙන්න පුළුවන් ඒක හන්ද සාකච්ඡා කළා තමයි මේ මට්ටමින් තමුන් තීරණයකට එන්න ඕනේ නවත්තන්න දෙපාද කියලා blood thinners වගේ very rarely I mean I had කට්ටියකෙත් ඔක ප්‍රශ්නේ තියෙනවා only one patient we had to postpone the case the cardiologist they know Sabes we can't stop this medicine age එක කොයි වගේ තිබ්බේ කෙනෙක්ද they are around 65 70 65 so then they said no better not to stop for 5 days maybe 1 or 2 days okay 5 days can't stop so I said no can't operate so we luckily it's a cosmetic so we managed it but it's an emergency cases sometimes we have to operate with all the risk no other choice see so one patient is on blood thinner he had a car accident coming to hospital දැන් අපි කතා කරේ කොස්මෙටික් පැත්ත විතර අනිත් පැත්ත ගොඩක් තියෙනවා ඒ පැත්තේ නේ so this is the decision that's why we have to රියානතුරක් ඒ වගේ ඒවට එන ඒවට හුඟක් හදිස්සි තත්වයකට එන කට්ටියක් කරන් තියෙනවා නේ
ස්කින් ග්‍රාෆ්ටිං එකත් ගොඩක් වෙලාවට කරනවා නේද? Yes, සෑහෙන. that's a normal. That's a normal thing. මේක That එච්චර usually we ප්‍රශ්නයක් do වෙන්නේ for not for the cosmetic, we do for the reconstructive side. Reconstruction. Not for the cosmetic we do. ඕනේ මූණේම හදන්නේ ඒකට ඒක ජෙනරල් රීකන්ස්ට්‍රක්ෂන්. General reconstruction, correct. Cosmetic. අර no, හකු we ඇති don't. කරන්න අරව මේව නෙවෙයි නේ. සාමාන්‍ය General දේවල් කරන්නේ. reconstruction. Yeah. Some people if they පිච්චුනහම lost, if they accident they lost some skin. We take skin from the thigh or arm and patch it there. Or some people lost skin burned there. So we remove that part and take a skin and put it there. But what you said was that once you take it from that part, it doesn't grow back. Uh, Even from the thigh or any other place. No, in the skin, that depend on how much thickness you are taking, usually it's grow back. But the mark is there. Mark is That's not the fat part what you take. No, it is the only the skin. skin. Only the skin. Skin grows back. Skin grows back. Sorry, I made a mistake. I was talking about the muscle part of it, like the rib no, and no, no. skin grows back. Skin grows back. So the thinner you take, more grow. If you take the thinner one, then the growth is very quick. It will grow. That's why we take from the thigh and the arm. Yeah, At the same time, when Yes. the person is being operated, you take take it and out and then you put it in. That the cosmetic we don't do that. That's for a general reconstruction. So all in all, දැන් ડોක්ටර් සජෙස්ට් කරන්නේ මේ කොස්මෙටික් කියන එක හොඳ දෙයක්ද නරක දෙයක්ද? හොඳයි. අපි අවසානයේට ඇවිල්ලා තියෙන තව හොඳයි, very good. තුනක් වගේ තියෙන. Very good. Then why people wanted to look good until they work, until they in the office. And nowadays, not like when I was schooling. Now things are much different. The social interactions, all completely different. Everyone wants to look good Everyone want to look good. And have that healthy look in correct. them. And now, if you take a student who's doing A level, is he going to work in Colombo, or is he going to work in India or Singapore? He has open mind. So he'll go to UK, he'll go to study some other countries and working some other. Not like my time. My A level time, I will come to Colombo maximum. Now their children are different. They are international thinking. So this is right. This is and the mature group, they want to look younger. If you look younger, you are well advantage on your working place. Yeah. Anybody can deny And that. after that also that you have that advantage, you know, that you Correct. look healthy, you have some recognition. Your children will love it Right. when you look Yeah. younger. Children like it. Your spouse will like it. Yeah, so girlfriend, boyfriend, they like it. They are in the working place. And I won't mention the name. There is a one institution. There, if you are working, you should look younger. If you are not looking younger, you are sort of giving some not important post. Not important post. You are the face of the company. Company. If you are the face of the company, then you have to look young and you have to they look. come, doctor, please, my current attempt, may job nathi. Company same office, but different job. Different job. You are not facing the public. So you represent the company. So it's in that way. important. So there is something which is growing in Sri Lanka as well. And what you say is that it is not confined to the face now. No, Now we the are whole body. giving for the stomach. Tummy. We didn't go into those areas at Oh. all because we were just discussing on the upper part of the body, like only the Correct. face, concentrating on that. So what you say is that in the years to come, of course, the other areas are also Correct. opening up that way. No, they're already there. My colleagues are also doing it. My friends, my other colleagues, they are doing it. The rest of the body. That they are trimming doing of the fat part No. of it and then everything. putting They it, shape sagging their again. body. Oh, they shape the tummy. Maybe They shape the coconut. breast. Shape the hip, leg. They are doing a fantastic job. So your recommendation is, if there is anything, you do it. Go and go for experience. Go for a good clinician. And do it. අත්දැකීම් ඇති එක්ස්පීරියන්ස් එක කෙනෙක් ළඟට යන්න කියලා නිකන් ඒකම එතකොට සාමාන්‍ය හැටියට මේකේ මුදල සම්බන්ධයෙන් ගන්න ඕන. ඔව්. අපේ අඩුයිද වෙනත් රටවල් එකක සංසාධනය Up to කරලා ගොඩක් බලනකොට? අඩුයි. But compared to other treatment, cosmetic may be expensive. Cosmetic එක But if you compare with the other country, it damn cheap. So any final message that you want to say? No, it is personal things whether you like to be nice or good, but very interesting. If you are looking good, you are advantage. At the same time, I am not forgetting anybody is not coming to this category. All are beautiful because beauty come in different shape, different sizes. Remember that. Beauty come in different colors. Black is beauty, white is beauty, tan is beauty there. And different shape. My face is like that, so that face is like that. My friend face is like that. He is handsome, he is handsome. I think I am handsome. Like that, my wife is beautiful, his wife is beautiful. Another one is that Nangi is beautiful, everyone is beautiful. So beauty comes in different shapes. There's no issue at all. But thing is, if you want eyes to of the make it beholder. better, you go for a clinician. You all are beautiful.
So if somebody wants to contact you, how can he contact you? What's your number? They can come. My number is 773. Is it okay to give number? Yeah, give the number. 773 559 777. Again, you'll repeat it. 773 559 777. So if somebody come, I will say you are already beautiful. You can go to the next level. What is the next level? Meditation. Little to keep yourself. Little attract. Little one step above. So nobody is not beautiful. Nobody is not beautiful. That is my philosophy. But if you have a calm mind, I will just conclude. In conclusion, I am saying, a lot of people say that if you have a calm mind, Yes. මනස බොහොම තැන්පත් ලෙස හරියට තියාගත්තත් ඔය වයසට යන එක එහෙම හුඟක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. Absolutely right. Absolutely right. It all matters. It's not a one factor, multi-factor here. And interesting I remember this. What we are talking is outer beauty. Somebody can come in and say this all rubbish. You talk about inner beauty. If everything is nice here, you look beautiful. Correct. Absolutely right. That reflects. That's a mirror. Absolutely right. Your face is the mirror of that. Correct. The inner beauty. Correct. We can't deny that. So And as a clinician, what we are doing is the outer beauty only. Inner beauty is a different thing. So that's also right. Thank you, doctor. Thank you very much. මම හිතන්නේ අද වෙනම මාතෘකාවකට අපි ගිහිල්ලා මේක බැලුවේ කොහොමද අපි සමාජයක් ඇති කරගන්නේ කියලා තමුන්ට ආත්ම විශ්වාසයෙන් කටයුතු කරන්න තමුන්ගේ තියෙන අපි කිව්වොත් එහෙම ලුක්ස් කියලා අපි කියනවා කොහොමද තමුන්ගේ පෙනුම ඒ පෙනුම කොයි ආකාරයෙන් තියෙනවද කොයි විදිහකටද ඒ පෙනුම තරුණ භාවයට පත් කරගෙන තරුණ භාවයෙන් කලක් ගත කරගන්නේ කොහොමද ඒ තමුන්ගේ පෙනුමත් එක්ක තමුන්ගේ තියෙන පෞරුෂත්වය වැඩි දියුණු කරගන්නේ කොහොමද තමුන්ට එතකොට කරනකොට යමක් කිරීමේදී අදිෂ්ඨානයෙන් කරන්න පුළුවන් වන වගේ මේ සියල්ලටම කළ යුතු යම් ආකාරයක වෛද්‍ය දැන් අපි දන්නවා වෛද්‍ය වෘත්තීන්ගෙන් කතා කරනකොට හැමදාම බලන්නේ වෙන ලෙඩ ගැන මෙතන අපි බැලුවේ තමුන්ගේ තියෙන බැල්ම නැතොත් තමුන්ගේ තියෙන විලාසය කොයි ආකාරයෙන් අලංකාරවත් තියාගෙන තමුන්ට නිරෝගී සමාජයකට මුණ දීලා ඒ අදිෂ්ඨානයෙන් කටයුතු කරගෙන යාමට හැකියාවකට තල්ලු කරන්න පුළුවන් වෙන ආකාරයේ දැන් අලුතෙන් මේ වෛද්‍ය වෘත්තියේ තුල ඇති වෙලා තියෙන අලුත් දේවල් ගැන තමයි අපි කතා කරේ මේ කොස්මෙටික් සර්ජරි ගැන තමයි විශේෂයෙන්ම කතා කරේ ඒ කරන්නේ කොහොමද ඒ මුණ ඒ තමුන් සකස් කරගන්නේ කුමන ආකාරයෙන්ද තමුන්ගේ ස්වරූපය වෙනස් වීම මේ සීල දෙයම ඇයි ඒක කරගත යුත්තේ ඒකෙන් ලැබෙන ප්‍රතිඵලය කුමක්ද ඒ අවශ්‍යතාවය දැන් වෙනකොට අවශ්‍ය දෙයක් වෙලා තියෙනවා මොකද ගෝලීකරණයත් එක්ක ඉතින් මේ සීල උදේත් එක්කම අද වෙනකොට ලංකාවේ ඉන්නේ ඉහළ තලයක කියලා කියන්නේ මේතුමා කියන්නේ මොකද අපිට ඒ ශාස්ත්‍රය තියෙනවා කියලා වෙනත් රටවල් එක්ක සංසන්දනය කළ බැලුවොත් ඒ රටවල් හා සමාන මේ ශාස්ත්‍රයේ හැකියාව අපේ වෛද්‍යවරුන් සතුව තියෙනවායි කියලා. ඉතින් මේ පණිවිඩෙත් එක තමයි මම අද වැඩසටහන නිමා කරන්නේ. බොහොම ස්තුතියි. අනිත් එක මම කියන්න ඕනේ මේ වෛද්‍යතුමා යාපනී හාට්ලි කොලෙජ් එකෙන් තමයි ඉගෙනුම ලැබුවේ. ඉන්පසු තමයි ඇවිල්ලා වෛද්‍ය පීඨයට ගිහිල්ලා ඉගෙනුම ලැබලා එංගලන්තයට ගිහිල්ලා මේ හා සම්බන්ධ විශේෂඥ දැනුමක් ලබාගෙන ඇවිල්ලා දැන් අද වෙනකොට කොළඹ තමයි මොහු පදිංචිව සිටින්නේ. ඉතින් ඔහුගේ දුරකථන අමතුමක් දෙන්න ඕන නම් ඒ දුරකථන අංකයක් දුන්නා. ඉතින් මම බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබතුමාටත්. ඉතින් එහෙනම් අද මේ වැඩසටහන මෙතන නිමා කරනවා. ලබන සතියේත් මේ වෙලාවට හැම මේ බලාපොරොත්තු වෙමින් මෙතනින් අපි අද දින සාකච්ඡාව හමාර කරලා ඔබන් සමගන්නවා. ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ රාත්‍රියක්.